Fala pessoal, de boa, continuando a nossa gameplay do Starfield de onde paramos, se mantendo aqui também no sistema Narion, certo? A gente vai ali para os próximos planetas, né, para fazer a exploração. A gente começou aqui em Vectera, fez toda essa rota aqui de exploração e agora iremos para este planeta aqui, ó. Essa área aqui ali a gente já tem mais ou menos, né, umas duas e uma estação estelar. Legal. De Pala. Bora lá conhecer esse planeta aí, né? Possivelmente não é uma área onde a gente vai conseguir pousar, né? Porque ele é um gigante gasoso. Então, né? Não tem nem como entrar lá, porque senão ia dar merda. E ele também não tem nada pra gente explorar, basicamente, né? Porque é indefinido ali, certo? Beleza. A gente tem aqui também, ó, uma clínica. Um local ali de medicina, né? Achei interessante isso daqui, mano. Falei, vou entrar lá pra dar uma olhada. Welcome to the clinic. If you have a medical emergency, please use priority docking. Should I warm up the engines? How can I be of service, Captain? I understand that. I'm not blaming you directly. Dr. Salvato, how long have you been here? About a year now, Doctor. And in that year, how many times have we had this conversation about late or missing shipments of supplies? I believe this is the third time. Yes, that sounds right. 3 times. I will be making it very clear to your superiors that lives are at stake, and the clinic requires reliable transport. If your company cannot meet our needs, someone else will. Yes, ma'am. Understood. Thank you, Dr. Salvato. You may return to your duties. E pra não dizer que eu não encontrei nada, né? Já achei essa área bem diferentona ali. Guia da Constelação 04, né? Uma revista que te dá um bônus permanente aí no personagem. Eu não sei se depois do salto isso daqui volte, possivelmente zere. Mas vou dar uma olhada na área aqui primeiro. It's encouraging to know that every case we cure here likely means dozens or hundreds more can be saved in the future. Welcome to the clinic. I'm Dr. Darvish, Chief of Medicine. Is there something I can do for you? I thought perhaps the name gave it away. This is one of the preeminent medical care centers in the Settle systems. We take our work very seriously. Then I suggest you seek out one of the many other facilities available to walk-ins. I'm afraid we don't often deal with minor cases. We have a particular focus on astrovirology here, so the patients we take on tend to have unusual cases that require long-term care, and sometimes require unorthodox or experimental treatments. We have an excellent track record that speaks for itself, but it doesn't leave room for much else. If you absolutely require medical supplies, speak to Dr. Salvato. We have very limited resources I would consider extra, and he would be the one to distribute them. I am, yes. I took over from Dr. Eswaran when he retired 9 years ago. While the clinic does occasionally take on research projects that have their own chain of command, I am ultimately responsible for the entire facility. I'm afraid that information is confidential and restricted to our corporate partners funding the projects. The clinic has occasionally been faced with unique situations that might be considered hazardous in other facilities, but no, nothing that could not be contained and dealt with. Certainly. There are hundreds, if not thousands, of new worlds that humanity has set foot on. While many don't host some sort of life, there are more than enough that do. Any one of those worlds could be inhabited by all manner of pathogens, things we've never seen and have no idea how to treat. Someone has to try and stay ahead of what could be a very deadly curve. Here at the clinic, we do our best.
If we do it right, no, not usually. An abundance of safety protocols are in place, and we have decades of experience. Ironically, this may be one of the safest environments in the Settle systems. Would you now? Well, I suppose we could always use additional research specimens. The more data we have about what's out there in the Settle systems, the faster we can diagnose novel illnesses. In theory, at least. I suppose we could consider you an independent contractor of sorts. We keep a database of known alien sedatives, but more data points are always welcome. If you could provide some samples, it would be appreciated. Aí, ó, a gente já acabou encontrando uma missãozinha secundária aqui, tá? Achei interessante, né? Bem no início ainda, nem andei por aí, né? Eu vou dar uma volta, conversar ali pra ver o que a gente entende sobre a história do lugar, tá? Achei interessante essa área aqui. E, mano, tem um cara ali pra arrumar nave também logo de cara, muito bom. E bora lá dar um rolê, né? Qualquer coisa a gente já vai mostrando no vídeo aí. Worst I usually have to deal with is folks worried about getting diagnosed fast enough. Can't blame them. Well, let's see now. I joined up in 2292, so that'd be 38 years now. Damn, hard to believe now that I think about it. Almost 40 years. There ain't been many Rangers who served that long, I can promise you that. Well, offhand, I can only think of two. Cassie Hickson made it to 42 years before she caught a bullet from one of them Shaw gang boys. He got himself all liquored up at Aggie's. That's over in Aquila City. Started using the passers-by for target practice. Then there was old Rusty Ortega. Had a good run of 52 years and retired to a farm on Montara Luna. Passed away just a few years back. I suppose I don't think much about it, but when I stop to count the years, well, they sure do add up. Dr. Cartwright in Aquila City said I was crazy when I told her I wanted to transfer here. Now I kinda understand why. I guess that depends on what you consider a break. We get some time to ourselves. We're not on call all the time, but we're never that far away from it either. Now that I think about it, I haven't actually left the clinic since I got the job. I actually hadn't really noticed. No, not really. This is my home now. The people here are wonderful, and the work we're doing is incredibly important. That's what really matters. New-ish. I've only been here a year, which, well, when you compare it against Dr. Darvish's career, it's not much, is it? I'm thrilled to have the opportunity, but it's been an adjustment. Very few cases here are simple, and most of them are medical emergencies. Last few errors are out of the system. Means I got about 10 minutes till something breaks again. Abby, how are you? Everything okay? Oh, you're not familiar? I'll give you the quick version. UC built the station back in 2194. It was outside of their established territory, which caused a bit of a disagreement and a bit of a war. And after what I think most people would agree was much too long a period of time, the war ends. One of the terms was the station was handed over to the Freestar Collective. Never really thought about it that way. Guess you're right. Although, is that really irony? I feel like I don't really understand what qualifies. So since then, the clinic's been under Freestar Collective control. Over 100 years now, I think. Over time, it started to focus more on weird things. People picked up on all sorts of planets and space expeditions, became known for it, and now focuses on it almost exclusively. And here we are today, carrying on that work. Actually makes me feel kind of proud when I lay it all out like that. Well, yeah, somebody has to. It's great medical care, but not the latest in support tech. Funding only goes so far, and most of it's prioritized for keeping patients alive.
And there's still a lot of outdated UC tech behind the walls that needs interfacing, so I stay plenty busy. You know, I used to. Then I realized I could catch something just about anywhere. And if I did, this would be about the safest place in the galaxy to be. So, I feel like it kind of all evens out. We're still here after all this time, so it's not apocalyptic. I can't complain too much. I like the job security, and I get to help people. At least, indirectly. All right, see you around. Dr. Darvish is really strict about keeping supply logs. We can't afford a shortage of anything. Oh, we're not really supposed to talk about that kind of thing. Doctor-patient confidentiality and all that. Dr. Darvish is pretty strict about that. Well, about everything, but definitely that. Oh, sure. Everyone is really great. Top of their game, medically speaking. I've learned so much these last few years. I try not to take any of it for granted. This career, helping people, it really means something. Bye. Whatever you do, don't let anyone in here sneeze on you. That happens. We can't let you leave. It's really a matter of safety, believe it or not. The types of things we work with here. Let's just say you wouldn't want them spreading on a populated planet. In here, we're all nice and isolated, just in case. Not the most comforting thought, but it's the truth. Tending physician, I'm new here, so really what I do is watch Dr. Darvish's every move and try to imitate it. Sounds a lot less impressive when I say it out loud. Oh, well, that's appreciated. There really isn't anything you're qualified to do in here. No offense, of course. But, I do have some data requests from other facilities in the settled systems. Everyone always wants to know what we're up to. Usual courier has been less than reliable lately, so if you could get this slate where it needs to go, that would help us, and put a few credits in your pocket. A couple of years on duty here, and anyone would be qualified to run any other hospital in the settled systems. Are you the courier? You're not really supposed to be back here. You can just drop the delivery off by the docking port, and someone will take care of it. Well, sure. We can't afford to run low on supplies. Never know what kind of medical emergency might pop up at any moment. Well, then you won't have Dr. Darvish breathing down your neck at least. But, well, we're not really set up for having folks just milling about in here. It is a medical facility, after all. If you could just do your best to steer clear of the doctors while they work and not interrupt things, I'd really appreciate it. And if you need anything, I'm right here, okay? Well, I wouldn't really say we work together. It just happens to be in the same place. He has his job keeping the peace. I have mine keeping this place running. Truth be told, I think it might drive one or both of us a little crazy if we actually work together. But I do appreciate being able to see him every day, even if it's just to pop over to his office and say hello or share a meal. It's nice. Nurse supervisor, dear. I'm the one who takes care of all the doctors, as well as the patients. The more I can look after, the more the doctors can focus on patient diagnosis and treatment. Every role here is important. Oh, sometimes, sure. Somebody walks in or is dragged in with something we haven't seen before. You best believe it's all hands on deck. Have to find out if it's lethal or contagious, or both. It can be, yes. But we've all learned to live with it. If we didn't do this, who knows how many lives would be lost. It's harder on the newer folks, that's for sure. You take that Dr. Salvato, nice man,
but he's a little on the skittish side. He's a good doctor, but just needs a little more confidence, you know? Only been here a year or so, which isn't much compared to some of us. Oh, aren't you a dear? No, he'll do just fine. He just needs some time. Actually, now that we're talking about this, I wanted to do something nice for him. Give him a little pick-me-up. I overheard something about a meal he hadn't had in a long time. Thought maybe if I could deliver one to him, it'd be a nice gesture. You think you could help with that? Aren't you just the sweetest? You know that Don's Roost restaurant in New Atlantis? The fancy one? Dr. Salvato was talking about the synth liver pate. Said he'd never forget it. You bring me a plate and I'll make sure we brighten up his day. Definitely feeling better. Picking away at the leftovers. Can't say the same for my brother here. That I am, that I am. Lucky to be alive, apparently. Me and my brother here have been patients for going on, what, 4 or 5 months now? Good Lord. I, being the stronger and smarter one, am recovering quickly. Still sick as a dog, but the doctors let me roam around to visit my infirm brother here. He was in a coma for months. He's only now making some sort of recovery. Well, I think it's all right, seeing as how my brother and I would be dead if we never came here. Doctors are nice enough, treatments aren't too bad, and food's all right. That doesn't mean I'm not counting down the days until we can leave. I'm itching to go back home. This genius brother of mine was begging me to go on a hike with him on Aquila. He's a real outdoorsy type, you know. Now, being a man of letters, I didn't want to go, but he just kept yapping. So we go on this hike, right? We don't know where the hell we're going. Well, we got lost, stranded with no food or water. I told him to pack food and water, but the fool forgot. Well, we start scavenging for some food to sustain us, and we come across this thing, like a plant, but I don't know what the hell the damn thing was. Looked tasty enough, so we ate it. Well, the damn thing nearly killed us both. Turns out we weren't even that far from the city, so we were found by some passerby, and here we are. We got real lucky. Damn right. Damn right. John ate most of the thing. I only took a few bites. Yeah, well, not out of the woods just yet. Things have been pretty hairy for John here. But I think you're right. It'll take more than that to kill the Joseph brothers. Take care now. Beleza, né? A gente tinha mais algumas coisinhas ali, mas, né, já deu pra entender a história da área ali e tudo mais, né? Bem legal. Mas aí a gente tem aquelas 3 missãozinhas pra completar, vamos lá. Voltei aqui pra Nova Atlântida, tá? Porque essas 2 missões aqui são feitas na cidade ali, pelo menos, né? Foi o que indicado ali pelos NPCs, certo? Um deles tá pedindo uma comida em específico, então eu vim aqui, né, no ponto marcado da própria missão, pra gente aproveitar e já comprar o item pra levar pra lá. Tá bem de boa essa parte aí. Cadê ele aqui? É esse aqui, ó, patê de fígado, pronto. Já conseguimos ali comprar direitinho. Aí é só levar lá que a missão já vai ser encerrada, tá? A outra missão também, ó, é bem ali na parte onde fica a guarida, tá? Que é a nossa base, ó. Tem que entrar aqui nessa área médica, tá? Conversando com o médico daqui. Praticamente a gente também já encerra a parte ali da missão, porque é entregar o códice pra ele, tá? Tem esse detalhe aí. Então uma coisa bem tranquila da gente fazer. Welcome to Reliant. If you're in need of medical assistance or require supplies, I am sure we can accommodate you.
Not a moment too soon. Thanks. May you remain in good health. Depois de completar ali a missão, né, a gente veio pro distrito comercial, porque agora a gente vai pegar ali 5 sedativos, tá? Porém, a gente tem outras opções. Uma delas é você ficar matando inimigo, tá? Aquelas formas de vida alienígena. E a outra opção é ir numa distribuidora ali, né? Uma das opções, pra falar a verdade, de venda e compra. I'm pleased to report that our stocks are currently being maintained at 90% or higher. I'm sure we have anything you might need. Welcome to UC Distribution. Now, before you say a word, I am required to inform you that formal complaints cannot be filed until the customer feedback system is back online. I have been told it'll be up and running in 2 weeks, but you know how these things are. I am sorry for any potential inconvenience. Also, if you're here about a corporate account, I've been assured that deliveries will be back on schedule soon. Oh, well, certainly. Normalmente, a distribuidora da UC sempre tem ali uma boa quantidade. Então 5 que a gente precisa levar e é baratinho, é bem tranquilo ali. Então eu preferi comprar do que sair pro planeta lá e, porra, ficar matando o bicho até a hora que dropar o bagulho, né? E agora é só voltar lá pra entregar as 2 missões restantes aqui. Running this facility is a challenge, even when there isn't an outbreak of some sort. It's encouraging to know that every case we cure here likely means dozens or hundreds more can be saved in the future. So you do. Thank you. This will directly aid our research. Have to keep an eye on these doctors, or they'll work themselves to death. Oh, goodness. I can't thank you enough for this. Now, I'll make sure this gets to him, and I know he'll be thrilled. Really, you've done a good thing here today. Bye for now. Beleza, né? Então agora a gente vai partir pra lua do planeta ali pra fazer a exploração dela, né? Primeira coisa que a gente vai fazer sempre é um scanner ali, tranquilo. Fauna e flora a gente não tem nada, né? Então eu tô bem de boa nessa parte. Pelo menos é menos coisa pra gente ir atrás. Apesar que a gente tem ali 2 atributos também pra ir. Normalmente são áreas bem longes, né? Vamos dizer assim. Temos urânio, irídio, vanádio e plutônio. Tranquilo. 4 recursos aí pra gente escanear no planeta. Não acho que será uma coisa tão rápida também, porque dependendo da situação, os atributos normalmente ficam, mano, longe. Ó, zona de perigo. Já com certeza é um dos atributos dessa lua aqui. Já tem uma nave descendo aí em algum lugar. Os recursos aparentemente não vai dar trabalho. Já encontramos 4 de uma vez só. Então quem sou eu pra reclamar, né? Nisso pelo menos deu sorte. Agora a parte ali dos atributos, bom, nessa zona de perigo aqui com certeza é uma delas. Então eu vou ter que fazer uma caminhada até lá primeiro, né? Então vamos correndo e pulando aqui. E aí eu dou um corte pra agilizar o rolê. Tá porra, mano. Que caceta. Que merda foi essa, mano? Ó. Vixe. Rapaz, o bagulho tá o quê? Se desfazendo? Qual é que é as ideias aqui, tipo? Rapaz, por essa eu não esperava não. Olha, eita. Caramba, mano, que doideira. Bom, chegamos, né, na zona de perigo ali. Caraca, o bagulho tá estremecendo tudo, mano. Que doideira, velho. Eu nunca tinha visto, não. Da hora, hein? Da hora. Bom, tem ali, ó, mais o outro pra completar este atributo. Já era por enquanto, né? De resto, vamos continuar dando uma volta até a hora que eu encontrar o outro. Rapaz, nessa geração aqui de conteúdo, vamos dizer que, né, nesse eu não tive muita sorte não, viu? Porque, meu Deus do céu, perdi uns 10 minutos aqui, mano. Porque eu encontrei ali uma área, vamos dizer assim, natural, mas não era o atributo específico do planeta. Eu tive que ficar rodando por um bom tempo. Mano, a caminhada foi grande aqui. Até eu encontrar esse atributo aqui, né? Que é minerais cristalinos, mano. Que treta, velho. Nossa, demorou um pouco pra me chegar aqui, hein? Meu amigo.
Mas tá bom, conseguimos completar a inspeção ali dessa lua. Pode ver que eu dei uma volta, velho. Querendo ou não, deu uma voltinha boa aí, tá? Pra mim conseguir enxergar isso aqui. Mas tá bom. É coisa que acontece, né? Faz parte da exploração. Nem sempre ela vai ser tão fácil quanto parece. E agora, com essa lua inspecionada, se eu não tô enganado, esse planeta tem uma outra lua, né? E essa outra lua, ela tem uma área já ali, ó, pra pousar direto, tá? Eu vou viajar pra lá, escanear a região, e aí a gente vai aproveitar e também dar uma olhadinha na situação. Ó. E já tem área aqui pra entrar aqui também na órbita da Lua, e tem uma estação de perfuração lá. Legal. No scanner, a gente tem apenas um atributo e 4 recursos ali, certo? No caso é água, cloro, clorocilanos e césio. Beleza. Primeiramente eu vou ali naquela estação ali, e aí a gente desce na lua e continua. Beleza, pessoal, então a gente acabou entrando aqui no astroleiro, né, pra ver se tem alguma coisa e vamos lá, né, conhecer a localização. How can I be of service, Captain? I'm Walter Stroud, and on behalf of Stroud Eklund... So this is the Star Yard Walter can't stop talking about. I can certainly see why. It's a monumental operation. At prices that are out of this world. You've seen the rest. It's time you try a Stroud Eklund. Vamos dar uma resumida na situação. Dei um rolê aí ao redor, não tinha nada, eu encontrei ali alguns, vamos dizer assim, códices, né? Que nos passa algumas informações ali da área, então como padrão eu sempre deixo um pouquinho na tela para quem quiser ler. E tinha uma missão secundária aqui também, que não vale a pena nem um pouco, mas né? Como eu encontrei ela pela primeira vez, a gente vai completar ali só por completar mesmo e mostrar que não vale a pena de jeito nenhum. E foi exatamente nesse computador aqui que eu fui dar uma lida nos arquivos ali e acabei encontrando aí, né, uma missão ali secundária, tá? Que possivelmente a gente pode encontrar coisas semelhantes aí depois. O detalhe maior é que, mano, essa missão aqui não vale a pena você fazer, velho. Nossa senhora, mano. Mas por nada. Mas assim, né? Vamos ali conversar com o cara, aí a gente já aproveita e completa ela. Nice to see you again. How can I help? A pleasure to meet you. Welcome to the premier star yard in the settled systems. We may be new, but I think you'll see why everyone's talking about us. The other star yards have been in business so long that they're set in their ways. Take Deimos. They've been making spaceships since my grandfather's grandfather's days. So we looked at every facet of these elderly corporations for opportunities to revolutionize and innovate. If you don't believe me, see for yourself. Thank you. So, what sort of ship are you looking for? In my opinion, yes. Trident and Taio both value style over substance in their own way. Deimos is positively ancient, very set in their ways, and Hope Tech? Well, you don't look like you want a space barge. If you have your own ship, we're always looking for bulk resources. The Star Yards have negotiated a set price with the Trade Authority. Twice the market rate. Most contractors either represent mining companies or are miners themselves. But really? We don't care where you get the resources. So however you procure them is your own affair. What do you expect? The Eklund family is loaded. Once you have the requested resources in your cargo hold, just return to me. We'll pay you the agreed fee and we'll send porters to pick up the cargo. If you deliver the full amount, there's a bonus in it for you too. As a first-time contractor, I'm required by law to let you know that every Star Yard offers the same terms. But obviously you should deal with us. Depending on your cargo hold size, you may need to make several trips to fulfill the order. So, what we need is argon. We need a small shipment, 500 units of it. Excellent.
This invoice has the details. E aí aquele padrão, né? Deu pra reparar que o cara ali, ele vende as naves e também dá pra modificar as naves aqui, certo? Continuei dando uma voltinha aí, vendo algumas informações ali em relação a esse astroleiro aqui, legalzinho, tipo, você vê as informações aqui da área, tá? Mas já deu pra reparar ali que o cara pediu 500 argônio, né? Então já entendeu o motivo, tá? Disso daqui não valer a pena. E, mano, vocês vão entender, tá? Tem esse detalhe aí. E bora, para recolher os argônios a gente tem opções viáveis e não viáveis, tá? Vamos dar um exemplo. A gente tem aqui o planeta Nira, que também tem argônio ali, certo? Se eu mostrar ali os recursos, eu consigo ver a localização que vai ter mais recursos de argônio ali, que já está marcado em azul, tá? Que é o mesmo a cor dele ali na aba de recursos, certo? Então eu posso muito bem pousar a nave aqui e começar a procurar. Porém, não é algo viável. Por que que não é algo viável? Você vai encontrar argônio? Vai. O problema é que um fica longe do outro. Então, no custo-benefício de tempo, cara, fudeu. Não vale a pena pegar não, tá ligado? Se você tava explorando, pegou, foda-se. Agora, normalmente não. A outra situação é você colocar um entreposto ali, certo? É uma opção, porque aí você iria deixar farmando isso daí, certo? E cara, já era. Quando tivesse a quantidade, tu ia lá e completava. A opção mais viável, né? É você completar a missão, no caso, comprando os argônios ali, né? Onde eu já mostrei a localização que eu fui aqui comprar os sedativos, que é lá em Nova Atlântida, na distribuidora da UC. É a melhor localização ali por enquanto próxima, assim, pra gente pelo menos comprar esse tipo de recursos, tá? E aqui é aquele esquema, mano. A mina pelo menos vende 22, cada um deles ali custa 4 no valor de dinheiro. Então, né, vezes 500 você vai gastar uns 2.000 de dinheiro ali, né? E crédito, mano, 2.000 tu vai ter, cara. Tu explorou um pouquinho, vendeu um pouquinho de coisa, 2.000 tu tem. Então, mano, né? Assim, é viável fazer essa parte, porém a mais chatice ali é que você tem que ficar passando 48 horas pro NPC resetar, e a cada resetada que ele dá ali, ele vai ficar nessa base aí de 21, 19, 22, até uns 24, ali vendendo em argônio, tá? E aí eu fiquei repetindo esse processo até juntar os 500, só pra mostrar pra vocês a recompensa da missão, tá? Porque não vale a pena fazer essa missão aqui de jeito nenhuma, entendeu? É uma perda de tempo, mas, né? Vamos lá completar ela só pra mostrar em vídeo. Stroud Eklund may be new, but it has allowed us to learn from the others. Let me see your manifest. We'll unload that from your ship right now. And that's the full invoice. Excellent work. We don't have any more invoices at this time. Perhaps later?
Beleza, né? Então a gente completou a missão, recebeu ali 50 de XP, 1000 em crédito e, mano, não vale a pena. Porque primeiro que a gente saiu perdendo, porque comprou, gastou 2000, é pouca coisa, mas, né, ganhamos 1000, então metade do valor ali. Segundo, pela quantidade de item, mano. Mano, não compensa fazer uma missão dessa daí, cara, é muito recurso. 500 dá pra fazer muita coisa em item pra usar isso daí, tá ligado? Pra você dar pro cara e, receber 1000 em crédito, mano. Porra, tempo gasto nisso daí não vale a pena de jeito nenhum, tá? Aí a gente desceu na lua ali, estamos aqui, ó, na estação de perfuração. E só pra mostrar pra vocês, tá aqui, ó. Aí eu acabei conversando com esse minerador e praticamente a gente tem ali uma missão, né, secundária, que é a daquelas repetitivas, tá, ó. Que pode ver que ele vai pedir ajuda de novo pra gente enfrentar uns siderais que estão numa área aqui de... por perto, né, ameaçando eles ali. Essa missão eu já completei aqui no próprio vídeo, tá? Então, assim, esse é o tipo de missão que você vai encontrar com uma certa frequência em diversas áreas, tá? São missões repetitivas, se você quiser fazer, faz. Se não quiser fazer, não faz. O critério é teu, certo? Só vai ativar se você conversar com o NPC. Então isso daqui eu vou dar um corte e não vou mostrar pra vocês porque eu já completei ela no vídeo. Aí aquele padrão, a gente continuou indo atrás dos recursos ali nessa lua, só caminhadinha de leve, né? Bem de boa, tá? E aí depois de um puta trampo, porque eu demorei para achar isso daqui pra caramba, eu dei maior rolê, velho, pra encontrar o atributo, tá ligado? Todas as opções ali eu fui pro lado contrário do que ele tava, mas de boa, é coisa que acontece, porque eu não sei aonde tá a localização dele exata até a hora que eu passar perto ali pro mapa me mostrar. Mas é uma coisa que acontece, né? Só mostrando pra vocês aí que, mano, eu dei mó rolê mesmo, ó. O bagulho foi até lá na beirada do mapa, tio. Então esse é o nível de situação que aconteceu comigo aqui. Eu perdi bastante tempo pra encontrar esse atributo aí. Mas a gente já conseguiu completar tudo aí direitinho, tá? 100% inspecionado, todo o planeta e suas luas. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Valeu! Falou e até a próxima. E agora só falta um outro planeta e suas luas ali pra gente acabar o sistema Narion também. Bem tranquilo.